So now let us move on to the next question. Question number 21. The general solution of the differential equation dy by dx plus y by x is equal to 3x. So basically this question depends on the chapter differential equation, in particularly solutions of the differential equation. Okay. Solution of the, already we learned about solution of the differential equation in three methods. We have to find out in three methods. So first variable separable method. Second one, homogeneous function, homogeneous differential equation. Third one, solutions of differential equations in first order first degree differential equation. Okay, so this is depends on the solution of first order first degree differential equation. This is first order first degree differential equation. It is in the form of dy by dx plus py is equal to q. So in this type of differential equation, find the solution of this differential equation is, what is the solution of this differential equation? Y is the solution of this differential equation. We have to find out y. Okay, so it is in the form of, this differential equation is in the form of dy by dx plus py is equal to q. So solve this equation in three steps. So first one, check the given differential equation is in the form of s dy by dx plus p into y p 1 by x is equal to q 3x. So here p is equal to 1 by x, q is equal to 3x. Okay, ಇರಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. So it is in the form of differential equation is in the form of integral factor is what, e to the power of integration p with respect to x, and write down the general solution of this differential equation. So general solution is in the form of y into integral factor is equal to integration of q into integral factor with respect to x plus c. Okay, so solve this method. So first we take dy by dx, given data dy by dx plus y divided by x is equal to 3x. So it is in the form of this type. Okay, so now we write the p value. P is equal to what, 1 by x, and write the q value. Q is equal to what, 3x. Q is equal to 3x. Now find out first integrating factor. So first case we find out integrating factor. Integrating factor is equal to what, e to the power of integration p with respect to x. Okay, so now substitute p value. P e to the power of p means 1 by x with respect to x. So now e to the power of integration of this integrand. So what is the integration? 1 by x log x, equal to x, because e to the power of, we know that this formula, e to the power of log of f of x is equal to f of x. Using this formula we can write e to the power of log x is equal to x. So now integrating factor is what, x. So next write down the solution of this differential equation. So solution is what, y into integrating factor equal to integration of q into integrating factor dx plus integral constant c. C is the integral constant because indefinite integral. Okay, so now substitute integrating factor and q. Y integrating factor is what, x is equal to integration of q. Q is what, 3x. This is q. Okay, q is 3x, and integrating factor x, 3x into x, x square with respect to x plus c. So simply integrate with the integrand. So y into x is equal to 3 into integration of x square is what, x cube by 3, x cube divided by 3 plus integral constant c. Now 3 get cancelled, so remaining y into x is equal to x cube plus c. Now divided by x on both sides, so in the left hand side x cancel, remaining y. In right hand side x cube by x square,
x square plus c divided by x. This is the ultimate answer. So good answer. So option B is correct. Y is equal to x square plus c divided by x. Option B. Therefore, option B is correct. So ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಇದು ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸಿಇಟಿ ನಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಈ ತರ ವಿಧಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು NCERT ಬುಕ್ ಅನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ತರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೇಕ್ ಡೌನ್. So now let us move on to the next question, question number 22. So read carefully. The distance of the point P from the x-axis. So the distance of the point P from the x-axis, point in 3 dimension ABC. Okay, so basically this question depends on what 3D chapter. 3D chapter both first year and second year. Okay, whatever it may be. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೇಳಿರೋದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸ್. ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಫಿಗರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, this is the x axis. Okay, next distance of a point P is there. P is in the form of a comma b comma c. This distance of P from the x-axis, draw the perpendicular line between them. This is the distance. Okay, D. This point is called A. A lies on x-axis, hence A is there. Remaining components are 0. So we have to find out PA, nothing but D, nothing but what? Distance of a point P from A. So problem is over. So we have to, how can you find out PA? Using the distance formula. PA is equal to what? Square root of a minus a whole square, x2 minus x1 whole square, correct? So x2y to z2, this is x1 y1 z1. So x2 minus x1 whole square, a minus a whole square plus y2 minus y1 whole square, b minus 0 whole square plus z2 minus z1 whole square, c minus 0 whole square. So now PA is equal to a minus a 0, it becomes what? 0. So now this becomes b square plus this becomes c square. So now PA is equal to what? B square plus c square. Answer is 4. So okay, ultimate answer, good answer. Distance of a point P from A is what? Square root of b square plus c square. So one tricks ಇದೆ. ಏನು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇರೋದಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ P from A ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಬರೀತಿದ್ದೀವಿ? x axis, nothing but x axis. Distance of a point P from x axis ಅಂದ್ರೆ square root of x axis ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದೇನೋ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ c ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ y ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ? a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ c ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ z ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ z ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಳಿದಿದ್ದೇನು ab. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ P1 2 3 ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಫ್ರಮ್ x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ x ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಳಿದಿದ್ದು ಇವಷ್ಟೇ. ಇವೆರಡನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. x axis 2 square 4 plus 3 square 9 9 plus 4 square root of 13 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಫ್ರಮ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ y ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬಹುದು ನಾವು? 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1 plus 3 square 9 is equal to square root of 10. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ z ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ z ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಬರೀಬಹುದು ನಾವು? z ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ
ಇದು x ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇದು y ಆಕ್ಸಿಸ್, z ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ z ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಳಿಯೋದು ಮಾತ್ರ ಏನು x and y. Square root of x square 1 square 1 plus 2 square 4 is equal to square root of 5. ಈ ತರ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ KCT ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಥಿಂಕ್ this type of problems and then solve. Okay, so ಈ ಕೇಸಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಯ್ತು, square root of b square plus c square. What is the answer? Square root of b square plus c square. Option A is correct. So therefore good answer, option A is option A is correct. Okay, so take down. So now let us move on to the next question. Question number 23. The equation of the plane perpendicular to this line and passing through the point 2, 3, 3, 4. Okay, 2, 3, 4. So basically this problem depends on the second year chapter 3D. In mixture of both line and plane. So here line is also there and plane is also there. So line in the question, plane in the options. Okay, ಇದು ನಾವು ಬೈ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಲೆಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಮಿನಿಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನಮಗೆ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಏನು ಲೈನ್ ಇದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಲೈನ್ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ಲೇನ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೇನ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ, ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಇಫ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ದೇರ್, okay, one perpendicular parallel vector is there, it has parallel vector. If line is there, it have parallel vector. If plane is there, it have perpendicular vector. ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಲೈನ್, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ which is perpendicular to what plane. ಪ್ಲೇನ್ ಎಲ್ಲಿದಾವೆ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಪ್ಲೇನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಲೇನಿಗೆ this is required plane, ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪ್ಲೇನಿಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ದ ಲೈನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ಲೇನ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ in the question. Okay, so ಇದು ಹೇಗಿದೆ, x divided by 1 is equal to y divided by 2 equal to z divided by 3. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ, if line is there, it has one parallel line, parallel vector. So it has one parallel vector, nothing but what, ಇದಕ್ಕೊಂದು parallel vector ಇದೆ ಈ ತರ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ನ n ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಬರೀಬಹುದು. ಏನು, 1 2 3. ಓಕೆ, 1 2 3. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, 1 2 3 ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಪ್ಲೇನ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಲೇನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, x y z ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ಲೇನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೆದ್ಬಿಡಬಹುದು. ಈಗ x coefficient 1, y coefficient y coefficient 2, z coefficient 3. So we can directly write x plus 2y plus 3z. Okay, so ಇದು ಏನಾಗಿದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಏನಾಗಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮೋಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್, x plus 2y plus 3z. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ. ಈಗ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. x plus 2y plus 3z, x plus 2y plus 3z, x plus 2y plus 3z. Maybe A correct ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ B correct ಆಗ್ಬೋದು. C wrong, D is also wrong. Okay, so one more condition is there in the question. The required plane passing through the 2, 3, 4. So required plane passing through the 2, 3, 4 means this point lies on the plane. So satisfies the plane equation. So which option satisfies this point? That is correct.
ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ x ಗೆ ನಾವು 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಇಂಟು y ಗೆ 3 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಪ್ಲಸ್ 3 ಇಂಟು z ಗೆ 4 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್? 2 3 is 6, 6 plus 2 8. Okay, next 3 4 is 12, 12 plus 8 20. So 20 ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತದೆ? 20 ಬರ್ತದೆ. 20 ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಈಗ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ is correct. Okay, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ is correct, ಆಪ್ಷನ್ ಎ is wrong. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಕಂಡೀಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಏನು? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜೆಇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಈ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಜೆಇ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ therefore option B is correct. Okay, take down. So now let us move on to the next question. Question number 24. Read carefully. The line, once again 3D question. The line is in the form of x minus x1 divided by a is equal to y minus y divided by b is equal to z minus z1 divided by c. x1 y1 z1 2 3 4 a b c 3 4 5. Okay, so is parallel to the plane. ಈ ಲೈನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇನಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವು ಪ್ಲೇನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇನಿಗೆ ಈ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಏನಂತ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ಚಿಟಿಕೆ ಹೊಡೆಯೋದ್ರೊಳಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಲೈನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ x minus 2 divided by 3 equal to y minus 3 divided by 4 equal to z minus 4 divided by 5. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಲೈನ್ ತಗೊಂತೀನಿ, ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ ಇರಲಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದು ಒಂದು ಪ್ಲೇನಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇನಿಗೆ. ಪ್ಲೇನ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಲೈನ್. ಸೊ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿನ ನಾನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಓಕೆ, it is required plane, it is required. ಈ given ಎಲ್ಲಿದೆ? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೇಳಿದೆ ಆಗಲೇ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಇದನ್ನ ಬಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದು ಏನಾಗಿದೆ? ಎ ಬಿ ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನದು? 3 4 5. ಓಕೆ, ನಾ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು n ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಯೂಶುವಲಿ. ಸೊ n perpendicular to b, correct? If two vectors are perpendicular, then the dot product becomes what? 0. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಂದೋಯ್ತು. ಇಷ್ಟನೇ. n ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆ n, ಇದರಲ್ಲಿ n ಏನು? 3 4 5, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು? 1 1 1, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು? 2 3 4, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು? 2 1 -2. ಸೊ ಒಂದೊಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 0 ಬರಬೇಕು, ಅವಾಗ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ n ಡಾಟ್ ಬಿ 0 ಬರಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ n ಡಾಟ್ ಬಿ ಏನು ಬರಬೇಕು? 0 ಬರಬೇಕು. ಅದು ಆಪ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ n ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ತಗೋಬಹುದು, ಇದನ್ನು ತಗೋಬಹುದು, ಇದನ್ನು ತಗೋಬಹುದು, ಇದನ್ನು ಒಂದೊಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. n ಏನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ? 2, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 2 1 -2. ಓಕೆ, 2 1 -2 n. ಡಾಟ್ ಬಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. 3 4
5. Okay, so 2 3s are 6 plus 4 minus 10 equal to 0, 0 equal to 0. ಅಂದ್ರೆ n dot b ಏನ್ ಬಂತು 0 ಬಂತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು n perpendicular to b. ನಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈನು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ನಾರ್ಮಲ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರಬೇಕು 0 ಬರಬೇಕು. ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಓಕೆನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. therefore ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದ್ರೆ n ಡಾಟ್ b ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ n ಡಾಟ್ b ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ನೀವು n ಡಾಟ್ b ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ನೀವು ಇದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ n ಡಾಟ್ b ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇದೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ n ಡಾಟ್ b ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಸೊ KCT ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತವೆ, ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ JEE ನಲ್ಲೂ ಬರ್ತವೆ ಇದೇ ತರ. ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೈನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂತ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಓದ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಓಕೆ, ಟೆಕ್ ಡೌನ್. So now let us move on to the question number 25. So the angle between the two diagonals of a cube is, and cube is what? Length equal to breadth equal to height. Okay, it is very important. Length equal to breadth equal to height. ಈ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಬರ್ತದೆ. ಆ ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದು. cos inverse of 1/3 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ದಿಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ 3D ಚಾಪ್ಟರ್, ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೈನ್ಸ್. ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ cos theta. Theta is the angle between the lines. What is the cos theta? A1 into A2 plus B1 into B2 plus C1 into C2 divided by square root of A1 square plus B1 square plus C1 square into square root of A2 square plus B2 square plus C2 square. Okay, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ, ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ A1 B1 C1 are the direction ratios of line 1, A2 B2 C2 are the direction ratios of line 2. Okay, ಕ್ಯೂಬ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಲೆಂತ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ height all these are equal. Okay, so x axis, y axis, z axis. now ಕ್ಯೂಬ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಈಸಿಯಾಗಿ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಂಗಲ್ ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಈ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಎ ಬಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಈ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎ ಬಿ ಅಂಡ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡಯಾಗನಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ, A0 0 0, ಬಿ ಅದು 1 1 1 ಆಗುತ್ತೆ. 1 1 1 1 1 ತಗೋಬಹುದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನಾವು ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ 1 1, ಲೆಂತ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. 1 ಯೂನಿಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 1 1 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು 1 1 ಆಯ್ತು. ಇದೇನಾಯ್ತು, ಇದು z ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ, z ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ p ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ x1 y1 z0. ಇದು xy ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡೇ ಬರೋದು, x1 y1 ಮತ್ತೆ z ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ,
So 1 1 0. So here point P lies on the z axis, x0 y0 z component 1. So now we have to find out the direction ratios. AB, direction ratios of AB. Direction ratios of AB is equal to, so AB is equal to x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, means 1 1 1, 1 minus 0 1, 1 minus 0 1, 1 minus 0 1, 1 comma 1 comma 1. Okay, so similarly direction ratios of line PQ. So PQ 1 minus 0 1, 1 minus 0 1, 0 minus 1 minus 1. Okay, so this is A1 B1 C1 A2 B2 C2. Directly put the value, we get the answer. Cos theta is equal to, so A1 into A2, 1 1 is a 1 plus 1 1 is a 1 minus 1 divided by square root of 1 square plus 1 square plus 1 square 3, again square root of 1 square plus 1 square plus 1 square 3. So 1 1 gets cancelled, 1 divided by square root of 3 into square root of 3 3. Now cos move towards the right hand side, theta becomes cos inverse of 1 by 3. Okay, so cos inverse of 1 by 3, good answer. So therefore option C is correct. So take down. So now let us move on to the next question, question number 26. So lines means is the form of x minus x1 divided by a1, y minus y1 divided by b1, z minus z1 divided by c1. This is x minus x2 divided by a2, y minus y2 divided by b2, z minus z2 divided by c2 is in the form of these two lines. Okay, so they are coplanar. Then find the k value. K value. So it is k value. This is also k. Okay, both are coplanar. So same plane ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಎರಡು ಲೈನ್. Then find the value of k. Direct question, NCERT direct question. NCERT book ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಮಗೆ ಪ್ಯೂ ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಇಂದ ತೆಗೆದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಮೇ ಬಿ 2 or 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದು ಕೇಳಿದಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ತಗೊಂಡು KCET ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ತುಂಬಾ ಈಸಿ, ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದು x1 y1 z1, ಇದು a1 b1 c1, x2 y2 z2, a2 b2 c2. ಓಕೆ, 0 ಬರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಕೋಪ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಬರಬೇಕು? 0 ಬರಬೇಕು. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ 0 ಬರಬೇಕು. ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಅದು? x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2. ಸೊ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡೆಲ್ಟಾ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಕೋಪ್ಲಾನಾರಿಟಿ. ಏನು? ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಕೋಪ್ಲಾನಾರಿಟಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಯೂಸಿಂಗ್ ಗಿವನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ನಾಗಲೇ ಹೇಳಿ x1 ಯಾವುದು y1 ಯಾವುದು z1 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, x2 minus x1 1 minus 2, y2 minus y1 4 minus 3, z2 minus z1 5 minus 4, a1 b1 c1, a1 b1 c1 1 1 minus k, a2 b2 c2 k2 1 k2 1. Simplify this. 1 minus 2 minus 1, 4 minus 3 1, 5 minus 4 again 1. So 1 1 minus k, k 2 1. Okay, so directly simplify. So expansion, this determinant along the first row, whatever it may be, second row, third row, or first column, first second column, third column. So generally we can use first row. Okay, minus 1, delete first row, first row, first column, remaining 2 plus 2 matters. 1 1 is 1 plus 2k minus 1, delete
first row, second column, remaining 2 plus 2 determinant, 1 1 is a 1, minus into minus plus k square, okay, last plus 1, delete first row, third column, remaining 2 plus 2 matrix, 2 1s are 2 minus k, okay. So already it is given coplanar. Coplanar condition is what? Delta is equal to 0. So first we have to find out delta. 2k plus 1 minus 1 minus 2k minus 1 minus k square plus 2 minus k. Okay. So next find out k square. Here 2k is there. Minus 2k minus k minus 3k. Minus 1 plus 1 minus 1 minus 1 minus 2 plus 2 cancel. So minus k square. So minus 3k minus k square. It is given delta is equal to 0. So using the condition minus 3k minus k square is equal to 0. So here k take outside, multiply by minus on both side, it becomes 3k plus k square is equal to 0. K take outside, 3 plus k remaining equal to 0. If two product of the two elements equal to 0, equate each term equal to 0. Now k is equal to 0 or k is equal to minus 3. So ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. k is equal to 0 and k is equal to minus 3. So one option correct ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? k is equal to 0. So therefore option A is correct. Option A is correct. Good answer. Okay, take up. So now let us move on to the question number 27. So let A and B are two events. Here A and B are two events such that one condition is there, P of A is not equal to 0. Then find the probability of B, conditional probability of B when A has already given. So we have to find out conditional probability of B when A has already given. So first condition, you have to find out probability of B bar A using the condition first A is subset of B. A is subset of B. A is subset of B. Okay. And next, once again find out P of B bar A if A intersection B is equal to 5 empty events. So respectively ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ first A is a subset of B ಆದರೆ P of B bar A 0 ತಗೊಳ್ತಾ 1 ತಗೊಳ್ತಾ 1 ತಗೊಳ್ತಾ 0 ತಗೊಳ್ತಾ. Okay. So next A intersection B empty ಆದರೆ P of B bar A nothing but probability of condition of probability of B when A has already given. ಏನು ತಗೊಳುತ್ತೆ 1 ತಗೊಳ್ತಾ 0 ತಗೊಳ್ತಾ. So ಈ ತರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay. So using the two formulas, probability of B bar A, we know about probability of B bar A. So using this formula we have to find out this question, this value, probability of B bar A. Okay. So basically this problem depends on probability and also set chapter, because A is subset of B first condition and next intersection is there, A intersection B is equal to 5. Okay. So first take the first term. We have to find out first condition, probability of B bar A is equal to what? So using the formula probability of B intersection A divided by probability of A. Okay. So probability of A is not equal to 0. Okay, carefully observe. When probability of A is equal to 0, the value is not defined. Okay. Probability of B bar A, here B intersection B intersection A, nothing but A intersection B. Okay. So here A is subset of B, then B intersection A is what? A. So probability of A, because if A intersection B, A is subset of B, if A is subset of B, this implies B intersection A is equal to A. Okay, set chapter ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. In the place of B intersection A is what is there? A. So now
P of A divided by P of A. Same value in both numerator and denominator, value becomes 1. So now property of B of A, first condition ಗೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು 1. Okay. So second condition, if you take second condition, so using same formula, right? Once again the same formula. Property of B bar A equal to what? Property of B intersection A divided by property of A. So intersection is commutative. A intersection B nothing but B intersection A. So if A intersection B is pi, B intersection A is also pi. So now write down in the place of B intersection A is equal to pi, P of pi, property of pi divided by property of A. Property of impossible element is 0. Well known about property of impossible element is what? 0. 0 by property of A, not 0 by 0, because property of A is not equal to 0. So value becomes what? 0. So property of B bar A is equal to 0 using the second condition. Property of B bar A is equal to 1 using the first condition. So which option is correct? First one 1, second one 0. 1 comma 0 is correct answer. Therefore option B is correct. Okay. Therefore option B is correct. So take down. So now let us move on to the question number 28. Two once again property questions are there. So two dice are thrown simultaneously. Two die na ನೀವು simultaneous throw ಮಾಡಬೇಕು. Of course one die na two times throw ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ, two die na one times throw ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ. Possible outcomes both are same. Okay. The probability of obtaining total score of 5. Total score ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? 5 ಬರಬೇಕು. Okay. Sum of the numbers na add ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಡೈ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದು 5 ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇನೆ. So very simple problem, very easy problem. Basically first definition ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. Probability definitions ಮೇಲೆ favorable case divided by total case. So total case ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, 2 dice na throw ಮಾಡಿದ್ರೆ how many possible outcomes are there? 36. Okay, total case over. We have to find out for only favorable case. Now and then substitute the value favorable case divided by total case, we get the required answer. Okay. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಮೆಥಡ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಫೇವರಬಲ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ. ನಮಗೆ ಒನ್ ಡೈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೀಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಡೈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೀಗಿದೆ ಅನ್ಕೋಣ. ಓಕೆ. ಸೊ ಒನ್ ಡೈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? 1 2 3 4 5 6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೈ 2 3 4 5 6. ನೋಡಿ 36, 6 6 are 36. So required probability required probability equal to the favorable case divided by total case. Favorable case divided by total case. Okay. Favorable case first ಆಮೇಲೆ ಬರೆಯೋಣ, ಟೋಟಲ್ ಕೇಸ್ ಬರೆಯೋಣ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 6 6 36. ಓಕೆ. ಫೇವರಬಲ್ ಕೇಸ್ 5 ಬರಬೇಕಷ್ಟೇ ಸ್ಕೋರ್. ನೋಡಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿ 1 6 5 ಬರಲ್ಲ, 1 5 5 ಬರಲ್ಲ, 1 4 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ 1 + 4 5 1 ಕೇಸ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 2 + 3 5 2 ಕೇಸ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 3 + 2 5. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 4 + 1 5. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಬರಲ್ಲ, 5 ನ ಯಾವುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 5 ಬರಲ್ಲ, 6 ಅನ್ನ ಯಾವುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಲ್ಲ? 5 ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೇಸು? 1 2 3 4. ಓನ್ಲಿ 4 ಫೇವರಬಲ್ ಕೇಸಸ್ ನಿಮಗೆ 4. ಸೊ ಫೇವರಬಲ್ ಕೇಸ್ 4 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ. 1 2 3 4. ಸೊ 4 divided by 36. 4 divided by 36 means what? 1 divided by 9. Okay, 9 4s are 36. So which option is correct? Option C is correct. Good answer. So therefore option C is correct. Okay. So write down.
So now let us move on to the question number 29. If the events A and B are independent, P of A complement is equal to 2 by 3 and P of B complement is equal to 2 by 7, then P of A intersection B is equal to what? So here given A and B are independent events, okay? A and B are independent events. So in this case, if A and B are independent, A complement, B complement are also independent, okay? So we have to find out P of A intersection B. A and B are independent events. P of A intersection B becomes what? We know that the formula P of A into P of B. So using this formula, we have to find out P of A intersection B. Okay, and then complement rule. So P of A intersection B is equal to P of A into P of B. So P of A, P of B ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ complements ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So using complement rule, P of A nothing but what? 1 minus P of A complement. P of B means what? 1 minus P of B complement. B complement. So now substitute the value, we get the answer. P of A complement. So here 2 by 3 into P of B complement 2 by 7. Okay, 2 by 7. So 1 minus 2 by 3, 3 minus 2, 1 by 3 into 7 minus 2, 5 by 7. So now 5 ones are 5 divided by 21. So 5 divided by 21, good answer. So option A is correct. Therefore, option A is correct. Okay, right up. So now let us move on to the question number 30. A box contains 100 bulbs. 100 bulbs. Out of which 10 are defective. Out of which 10 are defective. A sample of 5 bulbs is drawn. The probability that none is defective. None is defective, which is very important. Is what? Basically, this question depends on the probability, particularly Bernoulli trials, on the basis of Bernoulli trials. Bernoulli trials many problem ಇದೆ. Okay, so Bernoulli trials ಮೇಲೆ formula ನೀವು find out ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, already well known about. So what is the formula? Probability of x is equal to x ncx q to the power of n minus x p to the power of x, using this formula where here n is number of success, x is number of success, n is number of trials, q is probability of failure, p is probability of success. So ಈ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 100 ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ 100 ಟ್ರಯಲ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, n 100 ಇದೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಸ್ 10 ಆರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಓಕೆ, n is equal to 100 here. Box contains 100 bulbs. Out of which 10 are defective. First, a sample of 5 bulbs is drawn. 5 bulbs ಅನ್ನು ಡ್ರಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ here 5, n is 5. Number of trial is what? 5. Okay, n is 5. So next, the probability that none is defective ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ the 5 times of trial ಆಗೋದ್ರಿಂದ clearly x takes values 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, next we have to find out probability of success, p. Here success is what? Defective bulb. You can draw the defective bulbs. Draw the defective bulbs. Instead of defective bulbs, 5 bulbs are there. Out of it 10 are defective. Okay, 10 are defective out of 100. Okay, 10 by 100. 10 by 100 means what? 1 by 10. So now we have to find out failure. Failure is equal to what? Q. Complement each other. So we 1 minus 1 divided by 10. 9 by 10. So this answer is what? 9 by 10. Q. So P find out ಮಾಡಾಯಿತು, Q find out ಮಾಡಾಯಿತು, n ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ನಾವು x ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು x. ಈ x ಅಲ್ಲಿ ನಾವು find out ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು x ಇಲ್ಲಿ? none is defective. None is defective ಅಂದ್ರೆ here random variable takes the value 0, 1, 2, 3, 4, 5. ಸೊ 5 bulbs ಅನ್ನು ಡ್ರಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 0 bulbs ನಿಮಗೆ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್, ಯಾವ ಬಲ್ಬ್ನು ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಬರೋದ್ರೆ 0 ತಗೊಳುತ್ತೆ, 1 ಬಂದ್ರೆ 1 ತಗೊಳುತ್ತೆ, 2 ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ 2 ತಗೊಳುತ್ತೆ, 3 ಬಂದ್ರೆ 3 ತಗೊಳುತ್ತೆ, 4 ಬಂದ್ರೆ 4 ತಗೊಳುತ್ತೆ, 5 ಬಂದ್ರೆ 5 ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ,
ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವ್ನು ಕೇಳಿರೋದು ನನ್ ಈಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್, ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ x is equal to ಏನಾಯ್ತು 0 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ x is equal to 0 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ x is equal to 0. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. n 5 5 c x 0 cube 9 by 10 div 9 by 10 to the power of n 5 minus x 0 into p 1 by 10 to the power of x 0. So 5c naught value becomes 1. 9 by 10 to the power of 5. Again anything to the power of 0 except 0 is 1. So 1 multiplied 9 by 10 to the power of 5, 9 by 10 to the power of 5. So good answer, 9 by 10 to the power of 5. Which option is correct? So option D is correct. Therefore option D is correct. Okay, take the